So coming to the nursing management of a child with esophageal atresia or tracheoesophageal fistula, the first point is to be added. അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. You have to observe the child immediately after birth for 3 C's, that is coughing, choking and cyanosis. So ഇതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ then observe the child while feeding for clinical manifestations, that is again coughing, choking and cyanosis. Observe for other features like excessive amount of frothy saliva in the mouth as well as cyanosis. So ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും manifestations കുട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. So observe the infant while feeding for clinical manifestation. Observe for excessive amount of frothy saliva in the mouth. Observe for any cyanosis and report immediately if any complications like coughing, cyanosis or choking is present. So in the pre-operative management, you have to place the infant in an incubator or a radiant warmer. In order to maintain the thermoregulation. Place the child NPO, nil per orally. Again, that is to avoid aspiration. Initiate IV fluids according to the physician's order. Administer high humidified oxygen in order to relieve the respiratory distress as well as in order to liquefy the secretions. Intubation or assisted mechanical ventilation if there is respiratory distress. So humidified oxygen കൊടുത്തിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ കുട്ടീനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. The child is to be positioned in a supine position with head and elevated 30 to 45 degree in order to relieve the respiratory distress. അത് ഒരു പൊസിഷൻ. രണ്ട്, the child is to be placed in a side-lying position in order to drain out the secretions from the mouth. So pre-operative management നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്, you have to take care of the child in an incubator or a radiant warmer. രണ്ട്, the child is to be placed nil per orally. IV fluids are to be started to the child. Administer high flow humidified oxygen in order to liquefy the secretions and relieve respiratory distress. If the child is not controlled on humidified oxygen, you have to ventilate the child and provide artificial ventilation. In order to relieve the respiratory distress, the child is to be positioned in a supine position with a slight head elevation of 30 to 45 degree. The head is to be placed in a side-lying position in order to drain out the secretions from the mouth. Gastric decompression is to be done. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഐദർ ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് സക്ഷൻ ഓർ എ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ലോ സക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസിൽ സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം you have to insert it into the proximal pouch of the child to the end, and a low suction pressure is to be applied in order to empty the contents. This is to avoid aspiration and in order to relieve the respiratory distress. Broad spectrum antibiotics are started according to the physician in order to avoid infections. Intake and output chart is to be monitored. No bag and mask ventilation is to be provided. ഇത് പലപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇൻ tracheoesophageal fistula, why is bag and mask ventilation to be avoided? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുട്ടിയുടെ മൗത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആ ഒരു ബാഗിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് എയറിനെ തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? സോ മൗത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് എസ്കേപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഓർ ദ അബ്ഡോമൻ, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് വെൻ ദർ ഇസ് എ ഫിസ്റ്റുല, ദ എയർ ഇസ് ഓൾസോ പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റൊമക്ക് ഈ എയർ ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വീർക്കും. അപ്പം എന്തുണ്ടാവും?
റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ ഇസ് ടു ബി അവോയ്ഡഡ്. സോ നോട്ടിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിടുക. വൈ ഇസ് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ ടു ബി അവോയ്ഡഡ് ഇൻ എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ട്രക്കിയോ ഇസോഫാജിയൽ ഫിസ്റ്റുല? അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതിയിടുക. വെൻ the forcefully air is inserted through a bag and mask ventilation, the air is also forced into the stomach through the fistula. When the stomach is enlarged due to the gas, it may compromise the respiratory function and increase the respiratory distress, and also there are high chances of aspiration of the gastric contents into the trachea. സോ എഴുതിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. whenever air is forced through a bag and mask into a child, some amount of air may escape into the stomach, which may enlarge the stomach. The enlarged stomach may decompress the respiratory system and enhance or increase the respiratory distress. Whenever the stomach is enlarged, there are high chances of gastric aspiration of the gastric contents into the trachea. സോ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, റെസ്പിറേറ്ററി കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് കൂട്ടും whenever the stomach is enlarged. രണ്ട്, there are high chances of aspiration of the gastric contents. Both this happens when the stomach is enlarged, as the air may get escaped into the stomach through the fistula. Clear ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. This is very important. Please take it seriously. Coming to the post-operative care, again you have to maintain the thermoregulation of the child. So thermoregulation maintain cheyanayittu, the child is to be placed in a incubator or a radiant warmer. Airway management. So after this you have to maintain a patent airway. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് sometimes they may require mechanical ventilation for a period after surgery, and sometimes they can be managed on humidified oxygen. The next is respiratory assessment. So you have to assess the respiratory status frequently, like SpO2, the level of PaO2, PCO2, etc., and ensure that the respiratory function is properly maintained. The next is fluid and electrolyte management. So IV fluids initiate ചെയ്യണം. Electrolyte levels ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. So the initial measures include thermoregulation, ഇതിന് incubator അല്ലെങ്കിൽ radiant warmer, airway management, respiratory assessment where frequent respiratory assessment is to be done, and maintenance of fluid and electrolyte balance. The other measures include pain management. So in order to have pain management, administer judicious amount of analgesic agents as prescribed by the physician. So physician പറയുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള analgesic agents കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം in order to control the pain. Nutritional support is to be given. ഈ കുട്ടികളുടെ NPO ആയതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. യൂഷ്വലി ലോങ് ടേം വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ TPN തെറാപ്പി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. And the next is daily weight monitoring. So in order to see that the child is gaining weight, you have to monitor the weight intermittently. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മെഷേഴ്സ്: thermoregulation, airway management, respiratory assessment, fluid and electrolyte management, pain management, nutritional support, and weight monitoring. So in the respiratory management, the things that is to be done are: tracheal suction should be done cautiously. So whenever you do a tracheal suction, very low pressure is to be done, and it is to be done cautiously. High pressure ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ gastric contents may be aspirated into the trachea. ഒന്ന്. രണ്ട്, ആ ലൈഗേഷൻ നടന്ന ഏരിയയിലെ സ്യൂച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ അത് ഹാം ചെയ്യും, and that is why tracheal suction is to be done very cautiously. You have to apply a very low pressure. Reason ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിടുക. രണ്ട്, ആദ്യത്തേത് in order to avoid damage to the sutures in
in the area of ligation. 2 in order to avoid aspiration.